Любі друзі, доброго вечора усім! Вітаємо вас на каналі Фантастичні Токс, українському ютуб-каналі про фантастичні книги, авторів, тренди, заходи та, насправді, абсолютно все, що ми любимо, що цінуємо, що змушує наше сердечко битися сильніше. І сьогодні у нас просто вишенька на нашому фантастичному торті, і цю вишеньку ви бачите зараз перед нами на екрані. У нас сьогодні із вами інтерв'ю зі світовим фантастом, і цим фантастом є Джо Гілл. Welcome, ladies and gentlemen, to Fantastic Talks YouTube channel. We're talking about science fiction and fantasy, books, authors, trends, and whatever it is that makes our heart beat faster. And today we have our 10th, essentially a little birthday 10th interview with world-renowned author, and that is Joe Hill. Joe, welcome. Hey, be here. Glad to have you here. Yeah, and my apologies for making everyone wait. There was a little bit of a miscommunication on my end, and so I got sat down a little bit late. I'm sorry. Я нагадую, що мене звати Дарія Піскозуб, я українська письменниця, авторка техно-фентезі «Машина», і сьогодні також я буду грати роль перекладачки. So, Joe, my name is Daria. I'm the one who is talking with you via email, and I'm also the one who will be a translator today. So I have my little notebook and a pen, and everything you will be saying today, I will be able to translate. Terrific. І, дорогі друзі, не забуваємо підписуватися на наш канал, а також стежити за нами у соцмережах. У нас там багато всього цікавого і постійно з'являються якісь новинки. І про одну книжкову новинку ми вже вам розказали нещодавно. Так що заходьте, будь ласка, підписуйтесь, обов'язково ставте лайки під цим відео, залишайте коментарі, щоб ми і надалі могли вам дарувати класний контент. А мене звати Світлана Тараторіна, я сьогодні з Києва, і я також авторка фантастичних романів. My name is Світлана Тараторіна. I'm the author of fantasy and sci-fi novel, and now I'm in Kyiv, and I'm very happy to be here and to meet you. Thank you for coming, Joe. Мене звати Володимир Кузнєцов, я є письменник, і тут я є представником колабораційної сторони від Фантастичні Токс порталу Бабай, присвяченому жахам і будь-якому іншому темному мистецтву. І тож я дуже дякую за запрошення і дуже радий долучитися до такого дуже потужного інтерв'ю. My name is Володимир Кузнєцов. You can also call me Odin. I'm a writer, a comic book writer, a game designer, a musician, and an editor of a web portal Babai, which is dedicated to all kinds of horror and other dark arts in literature and all other mediums. Great to be here. Отже, як сьогодні ми будемо працювати? Нагадаємо, що у нас двомовна модель співпраці, тобто ми із Світланою та Володимиром будемо говорити англійською мовою, задавати запитання англійською, в той час як текстом ви побачите на екрані український варіант цього запитання. Опісля Джо дасть відповідь англійською, і я пізніше продублюю її українською. Ви також можете задавати свої запитання нам у чат, це може бути як українською, так і англійською. Ми обов'язково переглянемо їх, однак нагадуємо, що фокусуватися ми будемо на тому, що було видано українською. Тож, якщо ваше запитання стосується чогось, що ще не вийшло, або може за високою ймовірністю бути спойлером, ми постараємося або перефразувати його, або все-таки дати в ефір так, як є, або оминути. Ітимемо основними блоками про книги, комікси, про письменництво та кінематограф. Тож, якщо ваше запитання не переглянули, це не означає, що ми не помітимо його. Все окей, не переживайте, ми до нього дійдемо. So how is it that we're going to be talking? Volodymyr, Svetlana, and me, we will be asking questions in English, while the Ukrainian translation of the question would appear in text form on the screen. At the same time, you will be free to speak for however long you want. That's completely okay. I will write everything down. I'll repeat it. Really take whatever speed you like, whatever length. I mean,
I've been interpreting for Peter Watts, and afterwards nothing scares me anymore. So you can speak like in very long phrases. I'm okay with that. And we will also be accepting questions from the chat, which would be in Ukrainian or English, and whichever language it is will accommodate to you so that you can understand it. Sounds good. Sounds good. And I do just want to begin by saying how wonderful it is to be here and talking to you guys and talking about horror and fantasy and comic books. And Ukraine is going through a terrifying, difficult time. And I look forward to the day when Ukraine wins this hideous war, and everyone can get back to their ordinary lives and their ordinary enthusiasms, which include going to horror movies and reading scary novels and geeking out about this stuff. So hopefully that day will come soon. It means a lot for us to hear that. Thank you. Thanks a lot. Любі друзі, Джо щойно підтримав Україну, сказав, що не дочекається нашої перемоги, і я думаю, далі ми ще уточнимо, чи побачимо ми його в Україні, коли буде перемога. So, let's probably start. Yes. Останні ремарочки від мене. Yep. One more thing, please. There should be a fourth member of our team, but actually he couldn't make it. Yes, in time. Maybe he will show up later, because now he is in Armed Force of Ukraine, actually on the front line, is taking his duties as an officer. But also he is a chief editor of our horror web portal Babai, and publisher, and also a writer. His name is Dімка Ужасний, and if we would like to produce a video statement which he recorded in advance, in case he wouldn't make it in time for this stream. So maybe we'll put it just now, before the beginning. Just now or a bit later? I guess before we start, I guess it would be nice. Maybe later. Maybe later. Let's later, because I spoke with him to do later in case he really makes it to the meeting. Okay, right. Ви зрозуміли, любі друзі, ми чекаємо ще на Дімку Ужасного, і ми дуже хочемо, щоб він увірвався в наш ефір. І сьогодні, як і кожен ефір, ми так само будемо збирати донати на нього, на його допомогу нашій армії. І сьогодні прекрасний день для цього, коли ми всі мусимо підтримувати нашу армію, тому що сьогодні для України великий день, це День Збройних сил України. So today is actually a holiday for us, but most notably for Dімka. It's the day of the Armed Forces of Ukraine. So, and since he's serving now, he's a lieutenant of 56th Mariupol Brigade. It's twice a celebration for him, since he will be able to pass some words to you and celebrate the Armed Forces of Ukraine Day. Любі друзі, останні ремарочки від мене, і ми в'йо до інтерв'ю. Дивитися нас ви можете зараз у нашому Ютубі, також у нашому Фейсбуці та на Фейсбук-сторінці наших партнерів Комік-кон Україна. Нагадуємо, що основний контент і найбільше годноти фантастичної на українському ринку знаходиться, власне, на Ютуб-каналі Фантастичні Токс. Тож підписуйтесь, і ми стартуємо. So let's start. Sorry for this sort of long introduction. Let's start with Locke's Keys. And the character that affected me the most, like from the start, was Bode. And I was thinking why, and I understood that he reminds me of another character, and that is Lucy Pevensey from The Chronicles of Narnia. And in the adaptation of the comic book, there is even a note about this. I think it's Kinsey who's saying that this is not the Chronicles of Narnia, like where you just go and open some magical land. But I was wondering about this interesting dichotomy in Locke's Keys, that it is often the children who can find magic, who can see magic, and who can accept it, most importantly.
And sometimes the youngest children, not just children at all. And then there are the adults who don't see it, can't recognize it, or even if they have seen it, they will forget it. So what attracted you to the theme of childhood, and essentially what makes a child see magic for you? So, The Lion, the Witch, and the Wardrobe is a cornerstone novel for me. It's one of my 10 favorite books. I've read it again and again. And I think a great work of fantasy or horror, a great, fantastic novel, works a little bit like the wardrobe in the Chronicles of Narnia. It's a thing you open up to enter a different world with different possibilities. So almost any time I write fantasy, I'm thinking a little bit about the worlds of C.S. Lewis. And I've referenced them several times. I wrote a short story called Fawn in my last collection, Full Throttle. And in Fawn, a group of hunters go on a safari in a world something like Narnia to hunt fawns. So that's awesome. Echo. It seems to be some echo coming from you. Could you please readjust it, because we could hear you well, and then the echo started. Okay, I know how to fix that. Hang on. Is that better? Oh, it's much better. Thanks. So the last thing I heard before the echo got bigger was about the novel called Fall, where you are mentioning him, and a group of hunters. Yeah. So I've, in my imagination, I've gone back to the works of C.S. Lewis again and again. Even writing this short story, Fawn, which was in my last book, Full Throttle, book of stories, and that's about hunters going into a world something like Narnia on a safari to shoot fawns. The world of Narnia is something I've thought about again and again, and it certainly informed Lock and Key. In the latest Lock and Key collection, there's even a moment where they use the Harlequin key to open a giant wardrobe. And when you look through the wardrobe, it's bigger on the inside, something like Doctor Who's TARDIS. When you look to the back of it, you can actually see a light post in the snow. So who knows what's back there, but it was kind of my nod and a wink to Narnia. As for why children can see magic, I have two explanations for that in the stories. I have two explanations for that. One is because I do think that when you're a child, the world itself seems filled with the impossible coming to life. I have 7-month-old twins, and last night I held one of the babies up to the window and he saw Christmas lights for the first time, and his face was just, and to him, magic is possible and will continue to be possible for years. So that's one explanation. The other explanation, sadly, is if grown-ups can't see magic, it makes it possible to stretch the story. It's a narrative convenience, because obviously if Nina Locke knew the house was full of impossible, dangerous magic keys, and there was a creature, a demon from the past hunting her kids, she'd get the fuck out of town. She'd pack him, she'd throw him in the car and, take off. So it's important that she doesn't see magic to keep the story going. Отже, чому, власне, так приваблює тема дитинства Джо Гілла у мальописі «Ключі Локів»?
Роман Льюіса «Лев, біль, відьма та шафа» завжди був дуже важливим та впливовим для Джо. Він назвав би його одним із своїх топ-10 найважливіших текстів. І зрештою, якщо задуматися, то шафа у цьому романі може видаватися метафорою книги, який ти відкриваєш і пірнаєш у цілком інший світ. Зразу у раз у різних текстах він згадує, власне, наш автор згадує Льюіса і «Чарівний світ Нарнії», зокрема, згадує у одній із недавніх оповідок, називається «Фон», де група мисливців полюють, власне, на, боже мій, дай божечко сил пригадати, як це прикладається, здається, кослика, якось так, вибачте, я забула слово. І зразу раз він нагадує Нарнію, згадує, що відбувається, і оці мисливці знаходять шафу, у якій... ці мисливці знаходять шафу, у якій схожу на Нарнію. Також, якщо повторити про ключі Локів, то у одному із найсвіжіших випусків за допомогою ключа Арлекіна відкривають величезну шафу. Шафу, яка насправді також можна відзначити, що схожа на Тардіс, славнозвісну телефонну будку з всесвіту доктора Хто. І коли відчинити цю шафу, то видається, що вона насправді всередині набагато більша, ніж нам здається. Вона простора і глибока. І навіть удалині видно білий ліхтар. І цікаво, що ж це означає. Означається, що там, можливо, насправді щось є зв'язано з Нарнією. Подивимося. Але це була спроба Джо ще раз подякувати світу хронік Нарнії. Якщо говорити про те, чому, власне, діти бачать магію, то тут є цілих 2 пояснення. Перше, що коли ти дитина, у твоєму світі дуже багато дива, дуже багато магії і можливості побачити ось це неймовірне. У Джо є близнята віку 7 місяців, і ось буквально учора він підніс одного з них до вікна, і той вперше побачив, як сяють різдвяні вогники. Побачив і зробив ось таке лице. That was the most precise translation ever. І, власне, чому він так зреагував? Тому що для нього магія існує, для нього магія жива, і цей світ буквально на кожному розі дивує його. Ну і друга причина, насправді, дуже проста. Якщо дорослі не бачать магію, це дозволяє зробити історію цікавішою, глибшою, ну і, перш за все, довшою. Якби Ніна Лок знала, що привезла своїх 3 дітей у будинок, насичений магічними ключами, де до того ще й з боку в бік ходить демон з минулого, вона би, бляха, зібрала монетки і потім чекувала геть із цього будинку просто так швидко, як тільки могла. So let's move on. Yep. Sorry, just waiting for Світлана. Okay. It's next question from you. From our you. patron. Okay, sorry, my Yeah. problem. I was a bit in awe of showing that and I forgot it. So we have a question from our Patreon supporter, and he has a great question. So his question is the following. Dear Joe Hill, Gabriel Rodriguez, and Skeleton Crew, thank you so much for creating the Trident Key and your aid to Ukraine. Could you please tell us how far along are you with World War Key? And specifically, what happened to the bear key that was stolen by a German officer in Pale Battalions Go? Well, first of all, the Trident Key, I believe, sold out completely. And that money went directly to help Ukrainian refugees and the World Central Kitchen, which is helping to feed people in some of the more torn areas of Ukraine, and it's a really cool key, and I know what it does, and we're going to stick it into a story sometime. It might be years, but one of these days we're going to use that Trident key, because I have a pretty good idea about
what its magic power is. The other thing I want to say is the person who asked this question has an awfully good eye, because he or she spotted something that I think probably 99% of our readers did not spot. In Pale Battalions Go is set during World War I, and several German officers chase one of the Locks, one of the Lock children, into Key House through the use of the Anywhere key. And there's a battle in Key House, and the German soldiers are defeated and sent back to the battlefield in Belgium. But the Oberlieutenant, the superior officer, was holding one of the keys in his hand when he was knocked unconscious and dragged out of Key House and back into Belgium, back into Ypres. It's one of the magical keys that animates the teddy bears in Key House. That officer, his name is, let's see, can I remember his name? Oberlieutenant Murnau. I see someone else has entered the chat. It's Dmitro. It's our force member. He's finally made it. We are happy. Yeah. I'm so glad to see you. I'll quickly finish the question, and then Dімка can introduce himself. So Oberlieutenant Murnau is holding one of the enchanted keys in his hand when he returns to Belgium. That character is the central villain of the World War II story in World War Key. But that is a comic series that we may not write for years. Gabriel and I have worked out most of what will happen in World War Key. But I'm focused on novels right now, and Gabe has a number of comic projects he's focused on. And all I can say is we would both love to do World War Key, but it's going to be a while. It's tough to get our schedules to match up these days. Чудово. Я перекладу і переходимо до тебе, Дімка. Отже, що таке Trident Key? Це є ключ-тризубець. Власне, в одному із своїх випусків «Ключів Локів» Джо Гілл та Габріель Родрігес намалювали ключ, на якому зображений український тризуб, і його ще немає в основній історії, однак вилитий, власне, ключ продався на благочинність, і, власне, завдяки цьому ключеві вдалося зібрати величезну суму грошей на годування українців у найбільш гарячих точках нашої країни. І взагалі це є, за словами Джо, дуже крутий ключ, він вже знає, як вплести його в історію, однак невідомо, коли цей ключ насправді буде описаний. І що стосується другої частини запитання, друга частина запитання стосувалася, власне, ключа у німецького офіцера в випуску Lock and Key in Pale Battalions Go. І тут, неймовірно, чітко підмічено нашим патроном Олександром Крамаренком, що, власне, 99% не помічають цю деталь, а він помітив. Про що йдеться? У випуску In Pale Battalions Go німецькі офіцери часу Першої світової війни переслідують одного із дітей Локів у будинок ключів. Відбувається битва, німцям надирають дупу, відкидають їх у Бельгію. Однак варто сказати, що старший офіцер серед них мав ключ. І коли він знепритомнів, разом з цим ключем він потрапив у Бельгію. І що це за ключ? Це ключ, який оживив ведмедиків у будинку. Звали цього офіцера обер-лейтенант Мурнау, і це буде, власне, лиходій
оповідки про локів часу Другої світової війни. Щодо того, коли буде ця історія, в якому форматі і як ви її побачите, ми не знаємо, тому що саме зараз тяжко знайти для цього час. Джо та Гейбріел пропрацювали зі свого боку більшість історій, вони знають, що буде відбуватися у цій історії, та разом з тим вони змушені працювати зараз над іншими текстами. Для Джо це є романи, а у Гейбріела є попереду кілька інших робіт. So, Дімка is rejoining us. Дімка, can you hear us? Yes. It's possible that you need some time to load. Maybe some problems with the connection is. Yes, he's really in the front line, and that is why Starlink. No It's one unbelievable. It's unbelievable he can connect at all from the front lines. Yeah, it's actually. We are also very happy that he actually maybe for a brief second, but actually can connect to us. We saw him. We know he's all right. It's very reassuring. If he reappears, I'll shut up and so he can introduce himself. Okay, thank you. That's okay. So let's do it this way. We'll continue, and whenever he is in, we're stopping and telling him hi. Yes. Okay, maybe next question. Yeah. And my question about the fireman. And I was reading the fireman right during the bombing of civilian infrastructure, while hearing the sounds of the explosion. It really happened. The apocalyptic atmosphere of the novel was very much reflecting what we are feeling in Ukraine. And I thought in that moment, what possessed you to write a post-apocalyptic novel? Wow, what a terrifying time to read The Fireman. Before I answer the question, was it good to read it? Did it make you feel better, or did it add to the stress of what you were going through? It was interesting, really, but I saw that I have the similar experience with the main character, but I thought that maybe I have even bad situation than she. But it was very, very interesting and very escaping for me from my reality. Well, that's good. I read there's a Dutch researcher, a guy who studies horror fiction named Matthias Clausen, and he analyzes horror fiction from the perspective of evolutionary psychology, and he's a terrific thinker. Dimka, hello. Hello, Dima. You can start speaking to Joe. We're stopping to let you Mr. Hill. Introduce yourself. Hello. I'm glad you're well. Втручайся. Ми всі мовчимо. Thank you. Як мене чути взагалі? Чуєте добре мене? We can hear you. Кажи, Ми чуємо. тебе добре чуємо. Кажи. Мене чути? Так. Я вас не чую. Мене чути? Мене чути? Чути мене? А, все. Ви махайте. Я думаю, що мені щось кажете. He can hear us because he has some troubles. Добре, друзі. Все глючить.
глючить. Я постараюсь тоді, можливо, ви мене почуєте. Всім привіт. Я дуже шалено радий приєднатися до стріму. Я думав, що цього не станеться, але на щастя вдалося. Всім привіт із вільного українського Донбасу. І Донбас буде вільний весь, як і вся Україна. Навіть не знаю, що почати, я все, що хотів сказати, і мені здається, що я зараз... Так, ну давайте так. Я зараз скажу привітання нашому гостю. I'm sorry for my English. Я просто не розмовляю. This text was kindly translated into English by my wife. So I'm just reading it from the screen. But there are no language barriers between horror fans. So let me thank you for the opportunity to talk. Just a year ago, we couldn't imagine that our country would be consumed by the fire of war, but we took the fight for our freedom. Also, just a year ago, we could imagine that Ukrainian fans would have the opportunity to talk directly to one of the most prominent horror writers. So I express deep gratitude from Ukrainian readers and from Ukraine's armed forces, because your support is really important to us. Sadly, I don't have much time to talk, but I'm glad that I have this chance to say hello, thank you, and wish you further creative success. After our victory, we'll be waiting for you in Ukraine. We'll promise unforgettable impressions and a jar of honey from my own beehives. Please give my personal regards to Mr. Stephen King, Mrs. Табіти Кінг, and your entire family. Sincerely, Lieutenant of Ukraine's Armed Forces, Dmytro the Terrible. Я це сказав. Дімка, stay safe, Це be все. well. Що я заготовив? You're going to win the war, and I'm going to see you at a signing in a few years. I'm going to get over to Kyiv in a few years, and we're all going to hang out, and I'm going to sign a bunch of books, and then we'll hit the bar together. Ну ти зрозумів, ти маєш Thank you, Mr. Гілл. Друзі, дякую за таку можливість. Так, друзі, я як собака, я розумію, а тільки розмовляти не вмію. Тому все добре. Я дуже радий, що в мене з'явилась така можливість. He say he's like a dog. He can understand everything, but cannot actually express himself. Cannot reply in English, no. Ти кажи, Дімка, ми перекладаємо. Так, тому я додивлюсь трансляцію до кінця. Я думаю, що питання ви задасте краще за мене, тому що я тут в такому сьогоднішній день Збройних сил України, і тому у мене цілий срака в милі просто. Але я дуже радий, що я знайшов цю можливість. Я додивлюсь трансляцію до кінця. Так, і я трансляцію додивлюсь до кінця, а ваші питання я послухаю вже в прямій трансляції. І запам'ятайте, все буде Україна з такими чуваками, як Джо Гілл, нам з підтримкою таких людей, нам перемога просто всім від 56-ї Маріупольської бригади. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. So what he has just said was that he will finish reviewing our interview like a watcher, since it's very hard for him to keep on his connection, and essentially they have kind of a difficult situation. He has mentioned that so the way I can translate what he said was that their asses are on fire. So, but however, with the support from people like you and everyone who is vocal about their support to Ukraine, of course, everything will happen. And he's incredibly happy to have a chance to talk with you. And he's also said big thank you from the whole 56th Mariupol Brigade. We're actually gathering money for their cause and their whatever needs they have during this stream. Любі друзі, карточка, на яку ви можете скинути кошти для підтримки 56-ї Маріупольської бригади, де служить
Дімка Ужасний є закріплена в горі нашого чату в Ютубі, а також ви бачите біжучою стрічечкою в кінці. And there is also an interesting thing about drinking together is when we have had an interview with Peter Watts, he said that he would really like to meet the authors of the Expanse series, Ty Frank and Daniel Abraham in Ukraine, because he can't go to the United States, he's banned from going there, but he would really like to meet there and show them what real drinking looks like. If you join us, this is going to be the best drinking ever. Yeah, I know Ty Frank. I bet he'd love to get over there. That's settled. Like we're doing this whenever we can, but we will do this. It's so we can maybe come back to talking about Matthias Clausen. You've mentioned that he's studying the evolutionary history and researching horror. One of the things that Matthias, one of his studies shows that horror fans deal better with stressful situations, with crisis, than people who don't care for horror fiction, who don't pay attention to horror fiction. Apparently, fans of horror fiction and dystopian fiction adjusted better to the pandemic. Psychologically, were healthier during the pandemic than people who don't have an interest in horror fiction. I thought that was very interesting, and certainly horror fiction helps prepare the mind for worst case scenarios. And, certainly Ukraine has faced a worst case scenario over the last year. In terms of how I came to write The Fireman, we had an election going on over here, a presidential election. And one of the presidential candidates didn't believe in global warming. And he was a candidate from Texas. And at the time, half of Texas was on fire because of drought conditions. And I just had to laugh. I thought, his whole state is on fire, but he doesn't believe in global warming yet. And I thought, maybe if the whole world caught fire, he'd think something ought to be done. And so that was the genesis of the concept for The Fireman. The other thing is that, my father is Stephen King, and I love my dad's work. And one of his most important novels was The Stand. And I wanted to write a novel that was in conversation with The Stand, that reflected on what that work meant to me and the themes of that work. And so I've always thought of The Fireman as my version of The Stand, soaked in gasoline and set on fire. I should add that my father would also love to go to Kyiv and visit Ukraine. He's not as young as he used to be. Eastern Europe is a long way to go. But, I think that's a trip that if he could make it, once you guys have won your war, it's something he would love to do. We can even make the big tournament, like which sci-fi horror fantasy author drinks the most, and make your father the judge there. He doesn't drink anymore. He could be the perfect judge. He would be the ideal judge because he went sober 30 years ago. So that I'm not sure like what are our plans like right after the victory, but I suppose like we're stopping everything we're doing and we're planning this because yes, like if I do anything in my life, this is going to be it. A big fantasy convention in Kyiv. Let's do it. It'd be great. Get everyone there. So sponsors, if you're watching this, like you know who to contact. So coming back to translation. Отже, про що ми говорили першим, що випнувся Дімка Ужасний? Ми говорили про роман «Пожежник», який перекладали українською видавництво Ким Букс. У цьому романі постапокаліптичному люди самі спалахують. І Світлана Тараторіна спитала автора, як він, власне, дійшов до написання такого жанру. Яка відповідь була?
Є один чудовий голландський дослідник жанру горор, його звати Матайос Клоусон. Пізніше ми напишемо його ім'я українською в чаті. Не обіцяю, що саме так воно писатиметься і англійською. І він досліджує горор з точки зору еволюційної психології. І одне із його досліджень, власне, говорило про те, що фани горору набагато легше і краще переживають стреси, набагато більше, набагато менш стресово вони сприйняли пандемію ковіду у 2020 році, набагато простіше вони ставляться до неймовірних речей, які трапляються у нашому житті. Якщо говорити про Україну, то в Україні, зрештою, трапився найгірший випадок можливий. Та я рада, що фани горору певною мірою психологічно були трошки краще готові до ситуації, до стресу, аніж не фани горору. Також скажу трішечки про роман «Пожежник», як я задумав його. Перш за все, першим таким каменем наріжним був, власне, випадок, коли балотувався один кандидат з Техасу у президенти, який не вірив у глобальне потепління. Це відбувалося, власне, тоді, коли весь штат Техас спаленів від стихійних пожеж. І це я подумав, що це неймовірно, що це оксиморон. У тебе пожежі, а ти не помічаєш глобального потепління. Звідси, власне, і почався мій роман «Пожежник». Також була другий момент. Батьком Джо Гілла є такий маленький інді-автор, який час до часу пописує свої твори у інтернет, звати його Стівен Кінг. І Стівен Кінг написав роман під назвою «The Stand». Не скажу точно, чи виходить він українською, можливо, українською означає щось виходить «Протистояння». Протистояння. І цей роман був завжди важливим для Джо, і він хотів насправді написати щось, щоб перекликалося з протистоянням, щоб створило гідну відповідь у темі і ідеях цього роману. І зрештою Джо подобається казати, що роман «Пожежник» – це протистояння, просякнуте бензином та полум'ям. Ну і зрештою, якщо ми вже сказали про Стівена Кінга, то тут слід сказати, що і сам Стівен Кінг дуже би хотів приїхати до Києва на фантастичний фестиваль. Він насправді вже не в тому віці, щоб сильно подорожувати. Східна Європа доволі далеко, однак разом з тим все одно зробить все можливе або приїхати. Ну і зразу ми вкинули ідею, що Стівен Кінг може бути суддею на величезному алкозмаганні, де будуть змагатися автори експансії Деніел Ебрагам та Тай Френк, інтерв'ю з яким ви можете переглянути на нашому каналі, буквально клікайте на наш канал і зможете побачити його. Так само з Пітером Вотсом, інтерв'ю якого ви теж можете в нас переглянути, і Стівен Кінг буде їх усіх судити, адже він уже більше 30 років як не п'є. Wow. Let's move on. Oh, okay. Before I would ask my question, I would like to add maybe some to your baggage of knowledge on this topic, on the evolutional psychology and about the thing how the horror fans endure the harsh moments in life. Because myself, I'm from Donbass. I've suffered the war since 2014. I've already was a refugee in this year, and in 2022, me and my family were forced to move to the west of Ukraine because my home city is now under occupation, and we lived through the Russian siege of my home city, during which it was mostly destroyed by their constant artillery and rocket barrages. So I don't know how would I endure this should I not be in the horror fan, but I'm certainly sure that being a horror fan helped me to completely and clearly realize the possible outcomes for me in my family to staying under their occupation and suffering this. And as time proved, I was absolutely right. All the
pro-Ukrainian peoples, all those who didn't support the Russian occupation, was in a great danger. Many of them were killed on site, tortured, and kidnapped. So, yeah, I guess the horror can prepare you for the worst. But let's not be raising this theme. It's maybe not so interesting, but I'm very appreciate that you really support and help Ukraine in its struggle for the freedom. It's very important for us to know that we are not alone here, and the whole civilized, the whole free world is on our side. Thank you. But to the question, let's a little bit switch from the exactly your works and to move to the genre as a whole. In cinema, or in recent years, there was new subgenre which is called post-horror or elevated horror. How do you see this genre? Is it exclusively for the movies, or maybe it has its own part in literature? And is it how it emerged and what it meant for the horror as a whole, as a genre? Well, first, let me say, God bless you and your family. I'm glad you're safe. Donbas will be returned to Ukraine. You'll be able to return home. That will happen. I don't know what things look like from the inside. I can't imagine how frightening day-to-day life must be sometimes. From the outside, it's clear Ukraine is winning the war, and that Russia is a corrupt or authoritarian regime that has been rotting from the inside, and that they don't have any of the tools that they would need to subjugate your country. So I'm confident that in the end, you guys are going to have peace again, and you're going to get your country back. So anyway, that's the first thing. As far as elevated horror goes, well, I think there have been movies like Midsommar and Hereditary, It Follows. I'm trying to think of some of the other notable works of elevated horror that have won a great deal of critical acclaim. They were big hits. But I think there's always been smart horror. It's a genre that critics have traditionally looked down on over the years, especially in America. I think because many critics don't like to be scared. And look, and there's a lot of wonderful, entertaining trash in horror, and I love the trash as well as I like the great stuff. I loved the Nightmare on Elm Street pictures. Were they all really intelligent, sophisticated works of art? No, but it was still pretty fun. But I think there's always been, horror has always been a genre that explores human psychology under extraordinary pressure. It shows what happens to human beings when they're facing the very worst, the very darkest moments that you can imagine. That makes it powerful. That makes it a powerful genre that explores important subjects. And so all the way back to, works like Mary Shelley's Frankenstein, Stevenson's Jekyll and Hyde, Turn of the Screw, the ghost stories of M.R. James. That was all elevated horror. That was all
stories told at the highest level of art and craft. And we've seen that in the films as well. Many of the classic Universal horror films, you can look back at and say, these were some of the most sophisticated pictures of the time. They brought, movies like The Mummy brought German expressionism to American screens. And that was an important artistic movement. So what do I think about elevated horror? I think elevated horror has always been with us. There has always been horror that's up here, and then there's always been more lowbrow horror. I'm a fan of both, and I'm sure we'll continue to see more. One other thing that I'll add, at least in American, in the American movie business, at this point, there's really only 3 kinds of pictures that will get people to go and buy a ticket to go to the movies: superhero movies, Star Wars films, and horror films. And it's interesting that horror is the one genre that showcases independent visions, fresh visions, not a corporate franchise product, and that packs people into the theaters. And I think that's because people find joy in sharing a sense of terror in the dark, especially when they know that they're basically safe. It's cathartic. Yeah, absolutely. We actually have a joke. I don't know if is there some kind of it around your parts. We say Zoomers reinvented X, and anyone seen that actually existed before? And the Zoomers elevated smart horror. Zoomers elevated invented trash metal. Zoomers and so on and so forth. Because it's really fun to observe how the young generation find something new for them and reinvent and take new look and new approach for them. And actually, absolutely agree with you that come to think of it, when you said it, I remembered and I understood that all the interesting and all the new and some kind of forward-thinking things in movies that I watched, it was about horror always. So yeah, thank you. Great answer. I mean, let me just David Cronenberg's films like Rabid and Videodrome, The Fly, that was elevated horror. David Cronenberg is a great artist, someone who can write and direct a film at the very highest levels. He is an artist very much on par with someone like Martin Scorsese or Stanley Kubrick. And so, and those are films that came out decades ago. So, elevated horror has always been there. Thank you. Отже, що думає наш автор про так званий возвищений горор, про такий, можливо, тут дозволю собі перекласти як такий горор вищого гатунку. Тут по пахові зразу означення. Горор високої полиці. Отже, є кілька фільмів, які неймовірно успішно зайшли в останні роки, які привернули не лише увагу глядачів, а також і визнань від критиків. Це, наприклад, «Мідсомар» Арі Естера, це також «Гередітарі», це «IT повертається». І, власне, це з одного боку ніби каже, що так, зараз є постхорор, а з іншого боку такий розумний смертовий горор, який переозначує, обдумує різні проблеми та страхи, він завжди існував. По правді скажу, що критики завжди зневажливо ставились до цього жанру. Принаймні так було в Америці. Тут просто українська фантастика тихенько схлипнула в куточку. Але разом з тим, окрім цього вивищеного горору, який був помічений, який був класний і який був якісний, було також багато трешаку, який по правді і розважав. От Джо Гілл любить обидва типи. От, скажімо, якщо говорити про фільм штибу «Ніч на Елмовій вулиці», чи є він неймовірно мистецький, розумний або хитромудрий? Та, напевно, ні. Але ж він до біса смішний, розважає і прикольно заходить
навіть так. Чи завжди горор відзначався таким підходом? Він відзначався так ще й до того, як з'явилося кіно. Це, скажімо, Франкенштейн, Мері Шеллі, це, скажімо, доктор Джекіл і містер Гайд, Стівенсона. Усі ці зразки насправді віддавна ще показували, власне, оцю здатність злякатися, цю здатність пройнятися і через страх зрозуміти інший підхід. Зрештою, якщо говорити про кінематографічний ринок зараз, то на які 3 типи фільмів американський глядач купить квиток, власне, для того, щоб піти в кінотеатр? Це є супергеройські фільми, це є зоряні війни і це, власне, фільми у жанрі горор. І це, насправді, неймовірний факт. Те, що, власне, незалежні, свіжі думки, абсолютно не корпоративні, не франшизні, на відміну від перших 2 пунктів, обов'язково приведуть людей у кінотеатр. І це, зрештою, свідчить, зокрема, ще й про те, що це неймовірне захоплення злякатися у темряві усім разом, коли ти щиро розумієш, що ти у безпеці. Це певною мірою катарсис. І вже після того, як Володимир Кузнєцов додав свою ремарку, що є жарт про те, що зумери все придумали, насправді зумери просто переназвали це по-новому і здивувалися, що, чорт забирай, є щось бляха круте, то, скажімо, тут наш автор додав, що фільми Девіда Кроненберга, такі як Rabbit, Fly та інші, це також elevated horror. Любі друзі, я не перекладаю точно назви, адже українською Муха, Відеодром, і вони є всі. І зрештою Кроненберг давним-давно міг і знімати, і писати так круто, як Кубрик, як Скорсезе та інші. I've been able to use my phone to translate some of the Ukrainian comments in the chat, and it's easy to see who the real star of this chat is. It's Dімка, who we only had online for a little bit, but it's great that he was able to sign in, and it's terrific to see how glad everyone was to see him. It's also because Дімка and Volodymyr are essentially part of the only fandom who promotes horror in Ukraine. So we're very new in this not the only one. There is quite a few fandoms, but we are considered to be the largest one. We publish fanzines, anthologies, we publish comics, audiobooks, podcasts, and all that kind of stuff. There's a lot of authors coming to us. So yeah, we are prominent in this fandom, but not the only one. Ukraine has quite a lot of horror communities, and we like this genre very much. Like in movies, in literature, and all kind of stuff. There are quite a lot of authors that write in horror, and it's great. I think they are all maybe watching us right now, or will be watching in recording afterwards, because not everyone has actually lights. Me myself, I'm in the house of my friend because my neighborhood is under blackout. So, but it would not break us. This is only temporary inconvenience, and Russia will not succeed by this terrorist attacks. I saw that the black phone opened in Ukraine. I don't even know how that's possible with what you guys are going through, that you're able. I'm so glad. That makes me so happy. But I would have thought that it would have been hard to get new movies in and to have people. Can people actually go to the theater in Western Ukraine at least, or is that possible? Sure, we do. I'm so glad. That's so great. Not only in Western, in central parts, almost everywhere where the Ukraine stands. It tries to bring life to be as normal as possible in any possibilities, not endangering the safety of the people. We don't actually provide large festivals, of course, but we still having concerts, gigs, we having meetings, book presentations, book tours. Good. That's the best. That's wonderful.
We see it also as a cultural front. We very much appreciate and like the quote from Winston Churchill when during the World War II, when he said when he was asked to cut the museums financing budgets of museums, and he said, then what are we fighting for? So that's beautiful. So we are fighting not just for our land. Land is land. It's my home that is temporary under occupation, but I know it will be free. But first of all, we care about the people, about our free will, about freedom to make our own choices, speak our own language, write our own books, translate foreign books in Ukrainian and read it in Ukrainian, watch movies, make films also, and so on and so forth. We are fighting for us as a people, for our freedom. There's even like at the start of the war, my editor, my whole publishing, and our whole almost all of our publishings are in Kharkiv, which is very close to Russian border, and was like, I think 2 weeks after the start of the invasion, that I was still shaking. I'm like in the west part of the country where it's relatively safe. And my editor texted me like, why are you not working? Like, you do understand that I need to edit something soon. And of course, he explained to me later that when you have curfew for like 16 hours per day and you're sitting in the metro station, because that's the only safe place, and there are planes above your head swishing and dropping bombs, that sticking to work is precisely what keeps you sane. It's precisely what keeps you occupied. Wow. And we never thought about it that way, because even my perception before the war was like, the life stops. And you just feel that. And that turned out to be very much not true. That turned out to be that. Well, this happened, but we still have to live, because otherwise, what is happening? Are we even alive? If we're not keeping up with essentially with what we can. Plus, as Volodymyr said, this is a lot of this is what we can do during those interviews with world-renowned sci-fi and fantasy and horror authors. We were gathering money for different volunteering organizations. So yeah, this is how we pitch in, how we can make sure that we're making a difference. Graham Greene wrote several of his best novels in the years of the Blitz, when Germany was trying to reduce the United Kingdom to rubble. And I've never understood how he was able to do that, how he was able to write those books with the bombs falling every night. Now I understand. From watching what's happened in Ukraine, I've come to understand how people can go on caring about the things they care about, even when rockets are striking their city at night. It's amazing. It's very inspiring. Отже, як сказав наш автор, що Грегем Грін написав одні з своїх найкращих романів, власне, під час Другої світової війни, коли Лондон нищили, скидали бомби. І Джо ніколи не міг зрозуміти, як же так трапилося, що йому вдається це писати, однак зараз, дивлячись на нас, він це розуміє і розуміє, що це дуже сильно надихає. So we will only go through a couple of questions in the comment section. And I'll ask a couple of those which are the best of those, or that do not touch up on what we've already spoken about. And there is a question about the method of writing. I wonder what comes first when you create your story. Is it an idea, meaning a plot, mystic creatures who are telling you what is happening, or is it purely magic? So coming up with ideas is the easy part. At one time in my life, it seemed like I had an idea for a short story or a novel or a comic book almost every day. I have a 19-year-old who is a little bit like that. The way he comes up with some wild new concept every day. I can't come up with ideas like that anymore. I'm much slower, but I used to be a little bit like that. I think it's important to have a clever concept,
Like the plot of my first novel, Heart-Shaped Box, was, what if a person bought a ghost online? What would happen if you bought a ghost? Probably not anything good. Buyer beware. But the idea is it's just a seed. It's just a place to start. In the end, what makes a story work for me, a short story, a comic, a novel, is I have to have some characters to care about. And also characters who are a little bit mysterious, who have regrets, who have secrets that I want to discover. So for me, a story is always really a tool to investigate an interesting character. And without that interesting character, there's not a story there. It doesn't matter how good the concept is. But also I would just say, in terms of, how do I come up with an idea? Anytime something makes me laugh, I usually think, I wonder if there's a story in that. So laughter can be a big clue to, what would be interesting to write about. Отже, ідею насправді знайти нескладно. Колись був час, що Джо міг кожного дня придумати нову історію для чи то комікса, чи то оповідання, чи то навіть чогось більшого штибу роману. Власне, його 19-літня дитина зараз доволі так само може і придумати щось дивовижне. Він уже так не може. Однак важливо мати прикольну концепцію, так, він з цим погоджується. І перший роман Джо, «Коробка у формі серця», власне, прийшла за допомогою концепції, що трапиться, якщо людина купить привида онлайн. Взагалі, що ж буде з людиною, якщо купити привида? Мабуть, нічого таки хорошого. Але насправді, як я розумію зараз, що не несуть в великій кількості ідей чи в круті ідеї, а потрібні персонажі. Особисто Джо орієнтується на два типи персонажів. Це є або таємничі персонажі, за яких ми будемо переживати і які будуть мати для нас цікаві таємниці. І інший тип – це персонажі, які мають певні жалі, певні печалі в своєму житті, які щось натворили, і ми, власне, розхльобуємо з ними цю кашу. Історія – це всього-навсього інструмент для того, аби розвідати персонажа, розпробувати його, дізнатися, що ж воно таке. І насправді зараз я задумуюся про те, чи є історія кожного разу, коли щось змушує мене засміятися. Я це обдумую, кручу в голові, думаю, а є ж тут історія якась чи ні? So I see that there is a question that Alexander said, and you've posted an answer. Would you like me to just copy it into go ahead, YouTube? by all means. Yeah, by all means, if you get a chance, that's great. Okay, so I will just copy that answer, and in the meantime, I will add one more question from our audience. Народ, на деякі питання Джо відповідає особисто, і ми зараз скинемо відповіді, так що комусь дуже пощастить. Yeah, so there is a question that you'll probably like. When we've had an interview with Peter Watts, there was a question about his favorite beer, and I think his face lit up like I've never seen his face lit up. I'm hoping this would be similar here. So the question is, what is your favorite rock band, or do you maybe like more Britney Spears? Well, not Britney Spears. She's not really my kind of thing. Although, she certainly seems to have had a difficult family life, and, one wishes her the best. And my favorite rock band, my favorite band in the world is the Beatles. That's not very imaginative, really, or interesting or unique. But that's
you know, for me, that's the big bang of rock and roll. That's the very best of what rock had to offer us. I also like some of the hard stuff. I love AC/DC. I saw AC/DC in concert years ago, and my ears rang for a week. I wasn't sure my hearing was ever going to be normal again. Probably the best concert I've ever seen in my life was 9 Inch Nails. I saw 9 Inch Nails about a decade ago, and Trent Reznor put on a hell of a good show. Just absolutely ferocious. Yeah, I guess that would be. I was very sorry when Tom Petty died. I love Tom Petty. I think, you know, it seems very unfair. We should have had another 5 Tom Petty albums. Отже, не можу сказати, що Джо Гілл найбільший у світі фанат Брітні Спірс. Не те, щоб вона була якось, би так сказати, його чашечкою чаю, однак слід сказати, що до біса складне мала дівчина сімейне життя. Якщо говорити про його улюблену групу всіх часів народів, то це беззаперечно Бітли. Не те, щоб це було дуже оригінально чи незвично, однак це так. І якщо говорити про якісь важчі гурти, то він дуже любить AC/DC. Якось він був на концерті AC/DC, вуха боліли тиждень, і він вже не сподівався, що зможе чути так, як раніше, однак йому страшенно сподобалось. Концерт 9-дюймові нігті взагалі найкрутіше, що було в цілому світі. Ну і також Том Петті, дуже жаль, що він загинув, коли загинув, світу було потрібно більше альбомів від Тома Петті. Oh, Oasis. Also Oasis. Оазис, також британська група Оазис. Can we, you know, is there any chance those brothers are ever going to hug and kiss and make up so they can get back to making rock and roll together? I don't know. Hopefully. We'll see. I mean, like afterwards, you come to Ukraine with Peter Watts and the Expanse others, and your father rules out who is the best drinker of them all. I think everything is possible. I agree. Call them, like, why not? I don't see anything why not. I mean, like before the war, I would maybe like think like, is it okay if I text them? Like, can I? But I'm like, yes. Why not? Like, easy. Why not? Yeah, definitely. Ну, і також страшенно любить Джо Гілл Oasis, британську групу, і страшенно хоче, щоб вони повернулися докупи і записали ще кілька альбомів. I think we've had a very prolific interview. We've spoken a little bit about everything, and that felt genuinely as a beginning of a longer discussion, the one that we could breach in different topics and genres. But that is something we will keep for the future. So I'd like to thank you for making the time to meet us. It meant a lot for us, and especially for Dімка. I'm so sorry that I kept everyone waiting. It's the last thing in the world I wanted to do. I'm so sorry. You guys have enough going on without having a confused, befuddled writer make everyone wait on the internet for a half an hour. So my deepest apologies for that. This is my favorite video chat book conversation I've done, really ever. Thanks so much for having me. This was wonderful. Next time we talk, we're all going to do it in person in Ukraine. There will be no more rockets falling, no more bombs, no more shooting. We're all going to raise a toast to Ukraine and geek out about horror movies. Yeah, that sounds like... Дар'я, я би хотіла оголосити, ми сьогодні завдяки нашій чудовій зустрічі, завдяки вам, друзі, зібрали 27 763 гривні 75 копійок, які підуть на 56-ту Маріупольську бригаду, де служить Дімка Ужасний. І хто ще там десь чомусь забереться скинути, будь ласка, ми залишимо картку. Всі ці гроші підуть Дімці. І я думаю, що це дуже класний фінал сьогоднішнього святкового, направду, до ЗСУ дня. So we were able to gather 27,763 hryvnia 75 kopecks, which is a big amount of money. All of those would be passed to Dімka's brigade, where they will buy whatever it is that they need, whether it's heating, whether it's uniforms, whatever, or it's medical supplies. Outstanding. Yeah, that's great. And yeah, that is a great chance for us to all help the army and pass some great time. It was great
thank you so much that you find your time to join us. It was very, very inspiring, and I hope we will actually see each other in person soon. It's gonna happen. Yeah, Best wishes Yes, to Dimka as well. I hope he stays safe. it was very important for us. Thank you for support, and thank you for support Ukraine and all of us. Thank you. Любі друзі, ми дякуємо вам за те, що ви були з нами, за те, що ви залишали нам коментарі, лайки, вподобайки, за те, що підписалися до нас на канал. І це було наше 10-те ювілейне інтерв'ю зі світовим фантастом. У зв'язку із енергетичною ситуацією уже цього року у нас не буде більше інтерв'ю, однак багато крутого було цього року, і ми дуже закликаємо вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку і переглянути інтерв'ю, яких ви ще не дивилися. А ми повернемося до інтерв'ю зі світовими фантастами у 23-му році. Thank you, Joe. Take care and have a nice day ahead of you. Thank you. Be well. Stay safe. Thank you. Bye-bye. Thank you. See you Goodbye. soon.